Good afternoon, students. Am I audible? Yes, ma'am. Okay. Let us wait. Still participants are joining. Today we will have, actually the practical session is there, but we have finished with the practicals, whatever the syllabus we have covered on that. Till clipping. In clipping also we have seen two algorithms, that is Sutherland-Cohen line clipping algorithm and midpoint subdivision algorithm. So we have covered all the practicals till whatever we have taught. So today we will, instead of practicals, we will have lecture only, so that we can, in the next slot, we can perform program on this visible lines and surfaces. So today we will have lecture only, and the next practical slot will be last one, where we will complete the program based on this chapter. So we will wait for 2-3 minutes. Only 50 participants are there. We will wait for 2-3 minutes and then we will start with the lecture. Okay, so let us start, as 70 participants are there. So we can start with the lecture now.
Okay. So tell me whether the PPTs are visible to you. Yes, ma'am. Okay. So due to this bandwidth problem today, I am not able to start my video. Okay. So only audio will be there. So in the previous lecture, we have seen the backface algorithm in detail. So backface removal algorithm, in which we have removed the backside faces and we are storing only the faces which are visible. So hidden surfaces are removed. So for that we are using the concept of normal vector. And if the normal vector is in the same direction of viewing vector, then that face is invisible. And if the angle between viewing vector and the normal vector, so we have seen this method where the angle between the viewing vector and the normal vector is more than 90°, then that surface becomes visible. Then we have seen the drawbacks of this method, that for overlapping surfaces, it is not working because this process acts only for one object. If multiple objects, yes. Is there any difficulty? Okay. So if multiple objects are there which are overlapping each other, then we cannot use this method, or partially visible objects like this. So in this case, some portion of the backside is visible as the uh, as this surface is partially visible. This blue color represents the visible portion, and below that whatever is there, it is invisible with respect to user. So this algorithm is not working for the partial visible surfaces because the whole surface is considered as either visible or invisible. We cannot predict that which portion is visible out of the whole face. So that is the drawback of this method. And this method uses object space approach. That is the physical coordinate system it is taking into consideration. Then the second method we have seen, that was Z buffer algorithm. So Z buffer, or it is also called as depth buffer algorithm. It uses two buffers. One is to store the Z parameter of the object or of any particular pixel, the Z coordinate it is storing, and lesser is the Z value, we are making that face visible. So lesser is the Z value means depth. So we have seen that if I am having the objects which are placed one after another, so if this is the way of representing the object, so initially I have a triangle, behind that I have a circle, and behind that I have a rectangle. So we have seen this example. So the object which is in the front, which is having the less Z, which is having the shortest Z parameter, it is visible, right? So we are having the two buffers. One is to store the Z parameter and other is to store the intensity or the color of that particular pixel. So in that way, all the pixels are scanned. Then we are storing the Z parameter in the Z buffer and its corresponding intensity. So this triangle is of green color. Then that Z value of triangle I will be storing, and its color green I will be storing in the buffer. So at the end, in this Z buffer as well as in the intensity buffer, I will have only the visible points with respect to user. The hidden portion like this, I am denoting it with the red color for the hidden portion of this rectangle. So this portion of the rectangle is hidden.
So the information will not be there about those pixels of this rectangle. These pixels will be of circle now. The circle color, whatever is there, that will be stored here. Similarly, the hidden portion of the circle, this portion, is not stored now on the Z buffer. Instead, you will get those pixels with green color indicating that it is the part of triangle which has the less Z value. Okay, so that is how the Z buffer algorithm works. So it uses the approach of image space. So earlier method of backface removal algorithm, it was using the object space method, that is the physical coordinate system it is working on. And here in the Z buffer algorithm, it works on the screen coordinate system. That is image space method it is using. Okay. So this much part we have covered in the previous lecture. So we have seen this example. The surface which is on the front, that will be getting displayed. And then comes the backside surfaces. And one surface is considered at a time. So we are having the Z buffer as well as the image buffer with us. We are storing the information about the visible part in the Z buffer and its intensity in the image buffer. So this is the algorithm we have seen. In this algorithm, we are having the storage of the background pixel initially, and then as soon as the with respect to every surface, as soon as the surface becomes visible or the Z value of that surface is more than the previously stored values, then you are going to replace the background pixel by those surface pixels. And this process is continued for all the surfaces. And at the end, your Z buffer and the image buffer will have the visible portion stored on it only. Okay. So what are the different points in this Z buffer? So this algorithm we have covered in the previous lecture, right? Yes. You are remembering this algorithm? Yes, tell me, students. Am I clearly audible? Yes, ma'am. Okay. So this algorithm we have studied in the previous lecture. We will see some points of Z buffer which are not included in the earlier lectures. So let us revise or see some points. So this method requires an additional buffer, right? Because along with Z buffer, it requires intensity buffer also. Because त्या पिक्सेलचा कलर कोणता आहे स्टोअर करण्यासाठी तुम्हाला एक इंटेन्सिटी बफर लागतो. And the overheads involved in updating the buffer. So as you have two buffers, you need to update them. As soon as you get greater Z value, you have to update Z buffer as well as its corresponding intensity also. So this method is less attractive in the cases where only few objects in the scene are to be rendered. So as it has overhead, because every time you need to update both the buffers, so it creates or it increases the complexity. So if number of objects are less, like एक सीन मध्ये किंवा एका स्क्रीन वरती जर number of objects are less and suppose they are not overlapping or slightly overlapping. If less number of objects are there and they are slightly overlapping, then in such examples, this method is less attractive.
Okay, because it increases the complexity overhead in maintaining two buffers at a time. So we need to maintain the two buffers at the same time for every what we can say surface. We have to maintain the buffers. So 3 times you have to maintain the Z buffer, as well as 3 times, as 3 objects are there, 3 times you have to maintain its intensity buffer as well. So this method is less attractive when number of objects are less on the screen. Then it is simple and does not require additional data structure. Only 2 buffers are required, but it do not need any additional data structure. Then the Z value of the polygon can be calculated incrementally. So you are going to get the Z value of the polygon and it can be calculated incrementally. Incrementally means with smaller Z value to larger Z value, like that. So according to the depth. So if this is the object you are having, then this is the smallest value of Z with respect to the user. So if user is here, then minimum Z value is getting displayed. And you can calculate the polygon other Z values also by incrementing it. So simply calculation is simply incrementing the Z value. You can get the Z parameter of the polygon. Then no pre-sorting of polygon is needed. So what is this pre-sorting that we will see in the Painter's algorithm? So we don't require any such type of sorting, because Painter's algorithm uses the sorting method for the surfaces. So such calculation or pre-sorting is not required in this Z buffer, and that can be the advantage of it. Then no object-object comparison is required. So here simply you are going to have the Z parameter of every pixel or of every surface. Then the whole object is not getting compared anywhere. Like here I am having a circle, then I am having a rectangle. So I am not comparing it like object wise. I am comparing only the Z parameter of the surface. So if Z parameter of circle is more than that of Z parameter of rectangle, it means this rectangle is visible and circle's portion is invisible in nature. So circle is at the back and rectangle is at the front. So here I am not comparing the objects, but here I am comparing only the Z value of the respective pixel. Then it can be applied on non-polygonal object also. So earlier method, what we have seen, the rectangle or triangle, or if the object is partially visible and invisible. So we were not applying the backface removal algorithm for that. But here we can apply the Z buffer for any objects which are overlapping, non-overlapping, or which are visible, partially visible, or completely visible, or invisible. Any kind of objects we can apply the this method of Z buffer, even though if it is not a polygon. If I am having the structure like this, whether it is a polygon, no, we cannot predict which type of polygon it is. Yes, we can be sure that it is a surface, but it is not a polygonal surface. So such objects also we can include in this Z buffer, because we can find out the Z value of this particular point which is lying on this surface. So just by comparing the Z value, we can come to a conclusion that whether that point is visible, like that. So we can apply this to a non-polygonal shapes also. Then here
we can have the hardware implementation of this algorithm. In some of the graphics packages, we have the hardware implementation of this algorithm as well. So if hardware implementation is available, that will definitely improve the speed of the algorithm. That will definitely, because hardware part is associated with it. You have the code and related hardware associated. And that's why the speed of that calculations and execution will be faster. Then for large images, the algorithm could be applied. For example, the 4 quadrants of image separately, so as to reduce the requirement of larger additional buffer. Okay, so we have seen this method is less attractive for few objects, but in case of large images, this algorithm is useful. Okay, so these are the few points with respect to Z buffer. So we are having this advantages and disadvantages. So this algorithm is easy to implement. It reduces the speed problem if implemented in hardware. So just now we have discussed this thing. If hardware is available, then speed will be more. Then it processes one object at a time. So we have seen that the processing is done with respect to the Z parameter of the object. And that's why one object is processed at a time. Then the disadvantages is it requires large memory because 2 buffers I need to store, and it is time consuming process because every Z parameter you have to consider the screen coordinates, and for one object it is going to compare the Z of one object with the Z parameter of the other object, like that, and that is time consuming. And if it is implemented in hardware, then obviously the speed will be more. So the less time will be required with hardware. Okay. So these are the positive and negative points of the Z buffer. Okay. So is there any difficulty with respect to Z buffer algorithm? Anything you have not understood or any part which you want me to repeat again? Yes, girls? All of you are understanding the Z buffer algorithm? Ma'am, 5th point repeat karo. This one, 5th point. Yes, ma'am, 5th point. Okay. Okay. So see here, what is our aim ultimately? आपल्याला काय find out करायचंय? Can you answer this question? What do we want to find out exactly? What is the name of the chapter? Yes, tell me fast. Why we are studying this chapter? Visible lines and Okay, visible lines and visible surfaces is the name of the chapter. Then why we are using this Z buffer algorithm? What we want to find out?
काय फाइंड आउट करायचे आपल्याला की दिलेल्या ऑब्जेक्ट मधले विजिबल सरफेसेस कोणते आहेत हे तुम्हाला फाइंड आउट करायचे बरोबर. दिलेल्या ऑब्जेक्ट मधले विजिबल सरफेसेस कोणते आहेत हे तुम्हाला फाइंड आउट करायचे. सो फर्स्ट मेथड आपण बघितली बॅकफेस रिमूव्हल, ज्याच्यामध्ये फक्त एकच ऑब्जेक्ट आपण कन्सिडर करत होतो. जर 3D ऑब्जेक्ट एक क्यूब दिला then only we are considering that cube and we were finding out the visible sides. So हे 3 sides मला visible आहेत म्हणून मी declare करत होते if viewing direction is this. Okay. So this was applicable only for one object. पण जर आता माझ्याकडे number of objects एका पाठीमागे एक असे डिस्प्ले केले असतील, एक कुठलंही पिक्चर, एक सिनरी घेतली तरी काय असतं तुमच्याकडे सीन मध्ये, the mountains, in front of that you are having the house, then you are having a tree. So when I am looking at this picture, some portion of the mountain is hidden. बघताय तुम्ही इथे some portion of the mountain is hidden कारण ट्री माझ्या जवळ आहे जास्त. तसंच मी घराकडे जर बघत असेल तर या घरामुळे थोडा पोर्शन याचा इनविजिबल असेल. If this is the what we can say the chimney of the house, so due to this chimney some portion of the mountain is hidden. So it depends on the viewer that which portion is visible and which is hidden. Okay, now आता जसं मी इथं म्हटलं की हे डिस्टन्स, द ट्रीचं डिस्टन्स माझ्यापासून जवळ आहे, सो आय एम हायडिंग द portion of the hills and that becomes my hidden portion where tree is in front of me because हे distance कमी आहे. हे distance म्हणजेच काय, त्याला म्हणायचं डेप्थ. along z मी जे कॅल्क्युलेट करते ते along z आहे. So as this depth is less, this tree is fully visible. But as this depth is more, the mountains are partially visible. तुम्हाला अर्धाच माउंटन दिसतोय. ओके, इथपर्यंत कळलंय सगळ्यांना? Yes, ma'am. ओके, सो दिस माउंटन इज पार्शियली विजिबल. मग हे कशामुळे डिसाइड केलं मी? या डेप्थ मुळे. ज्याची डेप्थ कमी आहे that is visible and if depth is more that is invisible. Okay, then मग जर मला हे पिक्चर कलर करायचं असेल तर मी कसं कलर करते? आधी माउंटन होते तुमचे ते काहीतरी ब्राऊन कलरचे होते बरोबर, पण आता हे ट्रीचा हा पोर्शन विजिबल आहे, तो असणार आहे ग्रीन कलरचा. सो पोर्शन जो माउंटनचा होता आधी तो पण मी आता ग्रीन कलरनी दाखवतेय. का? कारण तो आता ट्रीचा पोर्शन झालाय. कळते इथपर्यंत? Yes, ma'am. ओके, सो व्हॉट आय एम डुईंग, जे अर्लियर ब्राऊन इंटेन्सिटी होती डोंगरची किंवा त्या हिल्सची, ती ब्राऊनची इंटेन्सिटी मी कट केली आणि तिथे मी ट्रीची ग्रीन इंटेन्सिटी दाखवली कारण ट्री माझ्या जास्त जवळ आहे. Voice break होती. एक सेकंड. ओके, ड्यू टू सम नेटवर्क इश्यू. ओके, आता येतोय आवाज व्यवस्थित? Yes, ma'am. Okay, so what I have done, the brown intensity of the hill was changed into green intensity of the tree because tree's head distance depth is less than that of the brown color depth of the hill. So depth of the green color is less than that of depth of the hill. म्हणून मी काय केलं, जे आधी पिक्सेल्स होते ब्राऊन कलरचे ते मी ओव्हरलॅप केलेत किंवा ते मी परत एकदा ग्रीन कलरनी पेंट केले.
तसंच जर या हाऊसची ही जी चिमणी आहे ती ब्लॅक कलरची असेल तर काय होईल, अर्लियर जो ब्राऊन कलरचा हा पिक्सेल होता इथला चिमणीच्या पाठीमागचा, तो आधी ब्राऊन कलरचा होता या हिलचा. That I will be changing into black color because now the chimney is more visible than that of the hill. का तर चिमणीचं डेप्थ is less than that of the hill ची डेप्थ. आता हे कळलं सगळ्यांना? Similarly, I am having number of objects over here. Number of objects. एक असेल ट्रायंगल. त्याच सेम लाईन मध्ये माझ्याकडे असेल एक सर्कल. त्याच सेम लाईन मध्ये माझ्याकडे असेल एक रेक्टँगल ऑन द स्क्रीन. मग आता काय होईल, झेड पॅरामीटर एकाच लाईन मध्ये आहेत. हे सगळे एकाच लाईन मध्ये आहेत. सो हा जरा स्मॉलर आहे, त्याच्यापेक्षा सर्कल जरा मोठा आहे आणि त्याच्यापेक्षा रेक्टँगल अजून मोठा आहे. सो व्हॉट विल हॅपन, जेव्हा मी झेड डिस्टन्सची कंपॅरिझन करतीये, सो डेप्थ व्हॅल्यू इज स्मॉलर. जर डेप्थ व्हॅल्यू स्मॉलर असेल तर काय होईल, ती मोर क्लोज टू द व्ह्यू पॉइंट असेल. याची डेप्थ व्हॅल्यू किती आहे, एवढीच आहे. या ट्रायंगलची डेप्थ व्हॅल्यू किती आहे, एवढीच आहे. पण सर्कलची डेप्थ व्हॅल्यू किती आहे, इथपासून एवढी. सो डेप्थ व्हॅल्यू ऑफ सर्कल इज मोर. त्याच्यापेक्षा डेप्थ व्हॅल्यू ऑफ द रेक्टँगल इज स्टील मोर. डेप्थ व्हॅल्यू ऑफ दिस रेक्टँगल इज स्टील मोर. मग लार्जेस्ट डेप्थ व्हॅल्यू ज्याची आहे, जशी ते हिलची लार्जेस्ट डेप्थ व्हॅल्यू होती, तो काय झाला, बॅकग्राऊंडचा पोर्शन झाला. सो हे चित्र दिसताना मला कसं दिसेल स्क्रीनवर, बॅकग्राऊंडला मला रेक्टँगल दिसेल. त्याच्यानंतर पुढे मला ट्री दिसेल, म्हणजेच इथे सर्कल दिसेल. त्याच्या पुढे कमी डेप्थ कशाची आहे, सर्कलची आहे. म्हणून बॅकग्राऊंडचे जे काही पिक्सेल्स होते ते मी कव्हर केले सर्कलनी इकडून बघताना. आणि त्याच्या पुढे ट्रायंगल आहे. तसंच इथे ट्रीच्या पुढे जर अजून काहीतरी असलं असतं, फ्लॅग वगैरे, तर काय झालं असतं, ट्रीचा पण पोर्शन काहीतरी कट झाला असता आणि मला हा फ्लॅग रेड कलर मध्ये दाखवावा लागला असता. म्हणजे ग्रीन कलरची इंटेन्सिटी परत एकदा चेंज झाली असती फ्लॅग कलरनी. तसंच इथे पण हा ट्रायंगल पुढे आहे. सो सर्कलच्या पुढे अजून हा ट्रायंगल आला. म्हणजेच काय होतंय, जे ट्रायंगलचा कलर असेल तो मला कम्प्लीट मिळेल. जसं आता इथं फ्लॅगचा कम्प्लीट कलर मला मिळाला, कारण तो त्याची डेप्थ व्हॅल्यू ही सगळ्यात कमी आहे. सो ट्रायंगलचा जर समजा रेड कलर असेल तर ट्रायंगलचा रेड कलर मला फुल मिळेल. सगळे पिक्सेल्स रेड कलरचे असतील. त्याच्यानंतर त्याच्या पाठीमागे आहे तो ट्री आहे सेकंड टाईपला. सो आय विल गेट हिअर ग्रीन कलर. आणि त्याच्यानंतर पाठीमागं काय आहे, तर हे ब्राऊन कलरचं हिल्स आहेत. सो आय विल गेट द ब्राऊन कलर सराउंडिंग. ओके. मग हे चित्र बघितल्यावर तुम्हाला काय कळलं, की ट्रायंगल इज मोर क्लोजर टू द व्ह्युअर. त्याच्या पाठीमागे सर्कल आहे, कारण सर्कलचा काही पोर्शन ट्रायंगलनी घेतलेला आहे. आणि त्याच्या पाठीमागे तुमचा रेक्टँगल आहे. सो नाउ आय कॅन व्ह्यू द ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू देअर डेप्थ्स. ओके, इथपर्यंत कळलंय सगळ्यांना आता? Yes, ma'am. Okay, so what is the fifth number line is, if depth value is smaller than the corresponding depth value of the Z buffer. मग Z buffer मध्ये मी आधी स्टोअर करतेय हिल्सची, म्हणजे ब्राऊन कलर मी सेव्ह करतेय आधी, आणि त्याचीच करस्पॉन्डिंग Z व्हॅल्यू स्टोअर करतेय. हा ब्राऊन कलर आहे. सो आधी बघितलं इथे तुम्ही बघा, हे बघा, इमेज बफर इज सेट टू बॅकग्राऊंड कलर. जो पाठीमागे असेल त्याच्याशी मी सेट करते आणि डेप्थची पण व्हॅल्यू मॅक्सिमम करून ठेवलेली आहे. झेडची सुद्धा व्हॅल्यू मॅक्सिमम असणार आहे आणि ह्याच्या कलर त्याचा बॅकग्राऊंड कलर असणार आहे, म्हणजे इथला हिलचा ब्राऊन कलर. ओके, देन व्हॉट विल हॅपन, यू हॅव टू रेंडर इच सरफेस ॲट अ टाइम.
म्हणजे एक एक सरफेस ऍट अ टाइम प्रोसेस करायचंय. मग मी पाठीमागून चालू करतेय. हा झाला माझा रेक्टँगल पहिल्यांदा. सो फॉर दिस रेक्टँगल सरफेस एव्हरी व्हॅल्यू ऑफ द पिक्सेल इज कॅल्क्युलेटेड. मग हा जो सेंटर पिक्सेल असेल मधला, अजून सर्कल आणि ट्रायंगल आलेला नाहीये. सो या मधल्या पिक्सेलचा कलर आता काय करणार आहे मी? ब्राऊनच ठेवणार आहे, जसं आधी मी केलं होतं. या हिलचा कलर ब्राऊनच होता, पण झाड मध्ये आल्यानंतर मात्र तो ग्रीन झाला. परत फ्लॅग मध्ये आल्यानंतर तो रेड झाला. सो सेंटर ऑफ दिस पर्टिक्युलर पॉइंट, हा जो सेंटर पॉइंट आहे जो सगळ्यांना कॉमन आहे. सो तो अर्लियर मी काय करत होते? ब्राऊन कलरनी सेव्ह करत होते. दॅट इज युअर मॅक्सिमम डेप्थ. त्याच्यानंतर काय झालं? आता दुसरा सरफेस घेतला. सेकंड सरफेसला काय झालं? त्याची डेप्थ व्हॅल्यू स्मॉलर आहे. या सर्कलची डेप्थ व्हॅल्यू कमी आहे ना, ही डेप्थ व्हॅल्यू याच्यापेक्षा कमी आहे. सो इफ डेप्थ व्हॅल्यू इज लेस, then that is it is more closer to the viewpoint, both the depth value of z buffer and the color value in the image buffer are replaced by the depth value and color value of the surface. म्हणजे आता काय होणार आहे? जी आधी झेड व्हॅल्यू आणि डेप्थ व्हॅल्यू झेड व्हॅल्यू आणि इंटेन्सिटी व्हॅल्यू जी काही स्टोअर होती, त्यापेक्षा मला एक क्लोज ऑब्जेक्ट मिळालाय. सर्कल त्यापेक्षा एक क्लोज ऑब्जेक्ट मिळालाय. मग तो त्याची डेप्थ कमी आहे म्हटल्यानंतर मला काय करावं लागेल? तर इंटेन्सिटी बफर मधला तो कलर चेंज करावा लागेल. काय करायचंय तुम्हाला बघा? इमेज बफर, द डेप्थ व्हॅल्यू ऑफ झेड बफर, ही झेड व्हॅल्यू पण चेंज करायची आहे. झेड व्हॅल्यू ही जी झेड मॅक्स आहे, जी ब्राऊन होती, ती आता मला काय करायची आहे? झेड ग्रीन करायची आहे. सो आय विल राईट हिअर झेड ग्रीन, कारण मला ग्रीन कलरचं सर्कल त्याच्या पुढे मिळालंय. अँड कलर जो होता, काय होता? कलर व्हॅल्यू इन द इमेज बफर मध्ये जो ब्राऊन कलर होता, तो पण मला रिप्लेस करायचा आहे. कशाने? तर कलर व्हॅल्यू ऑफ धिस सरफेस, जो सरफेस आता मिळालाय तुम्हाला सर्कल, त्याने तुम्हाला चेंज करायचंय. मग त्याचा कलर आहे ग्रीन. सो ब्राऊन कलर इज रिप्लेस्ड बाय ग्रीन नाव. कळालं? अँड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड फॉर ऑल सरफेसेस. मग आता जेव्हा मला ट्रायंगल मिळेल तेव्हा मी परत एकदा चेक करणार आहे की याचं झेड ची व्हॅल्यू ही कमी आहे का ट्रायंगलच्या झेड ची व्हॅल्यू कमी आहे. मग कशाची कमी आहे? इथे बघताय तुम्ही की ट्रायंगलची झेड व्हॅल्यू कमी आहे. सो अगेन झेड ग्रीन तो रिप्लेस होईल झेड रेडनी. रेड कलर तुम्हाला पुढे मिळेल आणि ह्या ग्रीनच्या ऐवजी परत तुम्हाला ग्रीन विल बी ओव्हरलॅप्ड बाय रेड. ओके, आता कळालंय सगळ्यांना? Yes, ma'am. Got it. Okay, thank you. Girls, all of you are understanding this algorithm? Yes, ma'am. Okay. So we have seen the advantages and disadvantages also for this method. So the advantages is it is simple because simply we have to compare the Z values. So it is very simple. And if hardware part is used, then comparison will be also done with good speed. So the time consumption, that was the disadvantage, is also getting overcome. But it is using the two buffers. Z buffer पण वापरतोय तो आणि intensity buffer पण वापरतोय. So it is memory consuming. That is the drawback of this method. And for small objects, if it is using two buffers, then this method is inappropriate. But for complex and large pictures, yes, it is definitely good to use Z buffer algorithm. Okay. So shall we stop for the Z buffer and start towards Painter's algorithm? Yes, boys side. आता पहिल्या दोन्ही अल्गोरिदम मध्ये काही डिफिकल्टी आहे का? बॅकफेस आणि झेड बफर मध्ये?
No, ma'am. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ द पेंटर्स अल्गोरिदम नाव. मग आता आपण इथे बघितलं होतं एक प्री सॉर्टिंग ऑफ पॉलिगॉन्स, जे झेड बफर मध्ये लागत नाही की प्री सॉर्ट करावे लागत नाहीत पॉलिगॉन्स, ते पेंटर्स बफर मध्ये करावे लागतात. सॉर्टिंग, त्याचं सॉर्टिंग करावं लागतं, ते पण झेड व्हॅल्यूवरच अवलंबून असतं. सो डेप्थ वरच अवलंबून असतं आणि सॉर्टिंग करावं लागतं. सो इट इज कॉल्ड ॲज डेप्थ सॉर्ट अल्गोरिदम ऑल्सो. सो लेट अस स्टार्ट विथ द पेंटर्स अल्गोरिदम. सो पेंटर्स, अगेन त्याला पेंटर्स हे नाव का दिले? कारण पेंटिंग करताना आपण बॅकग्राऊंड पासून चालू करतो. आता जसं मी पेंट केलेलं एखादं चित्र दाखवलं तुम्हाला, पहिल्यांदा तुम्ही हिल्स काढता, त्याच्या पुढे तुम्ही एखादं घर काढता, त्याच्या पुढे तुम्ही अजून एखादं काय असेल ते ऑब्जेक्ट, बुश छोटस. ओके, सो like painter is doing, it is considering the maximum z value first. ज्याची z सगळ्यात मॅक्स असेल ते आधी पेंटर ड्रॉ करतो, त्याच्यानंतर z with medium value and z with small value. Okay, so this algorithm uses the same concept. आधी सगळ्यात ज्याची मॅक्सिमम z आहे ते त्याच्यावर जास्त फोकस असणार आहे. सो इट इज गोइंग टू स्टोअर द झेड व्हॅल्यू इन द डिक्रीजिंग फॉर्मॅट. आता मगाशी आपण काय बघितलं होतं, झेड बफर मध्ये इन्क्रीजिंग बघितलं होतं, ज्याची लेस व्हॅल्यू आहे ते सगळ्यात पहिल्यांदा होतं. पण ह्याच्या उलट इथं ज्याची झेड मॅक्सिमम आहे तो सगळ्यात, त्याला जास्त प्रायोरिटी दिलेली आहे. सो द झेड, it is sorting the objects. Painter's algorithm is sorting the objects according to the depth. It is sorting the objects according to the depth of the object. So it is always in the decreasing order. Z आधी maximum पहिल्यांदा असतं, मग medium आणि मग less value of Z at the end. ओके, इथपर्यंत कळलंय सगळ्यांना? सो झेड बफर एक्झॅक्टली उलट होतं. झेड बफरला जे फ्रंटला ऑब्जेक्ट होतं ते कॉन्सन्ट्रेट आपण त्याच्यावर करत होतो आणि ती झेड व्हॅल्यू स्टोअर करत होतो. पण पेंटर्स बफर मध्ये, सॉरी, पेंटर्स अल्गोरिदम मात्र मॅक्सिमम झेड व्हॅल्यू पहिल्यांदा स्टोअर होतीये आणि मग कमी कमी होत मिनिमम झेड व्हॅल्यू ऍट द एंड. ओके, this algorithm is also called as depth sort algorithm. Another name of the Pentas algorithm is depth sort because it is sorting actually ना. Z highest पासून lowest पर्यंत तुम्ही put करता, याचा अर्थ तुम्ही sort करता Z च्या values. So it performs the sorting with respect to depth values and that's why the name is given as depth sort algorithm. Depth sort algorithm. It uses both the approaches, object space method and image space method. It uses both approaches, object space and image space method. Okay, so these are the key points with respect to Painter's algorithm. Then Painter's algorithm carries out total 4 tests. हे सॉर्ट करण्यासाठी ते काय करतं, 4 प्रकारच्या टेस्ट कॅरी आउट करतं. राईट, बिकॉज अल्टिमेट एम काय आपलं, वी हॅव टू सॉर्ट द ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू देअर झेड व्हॅल्यूज. वी हॅव टू सॉर्ट द ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू झेड व्हॅल्यूज. मॅक्सिमम झेड पहिल्यांदा आणि मिनिमम झेड लास्टला. सो टू डू धिस it performs 4 type of tests. It performs 4 types of tests. Okay, so initial all these points all of you are getting. What is Painter's algorithm? It uses the same principle of painting, like it uses the background value first. It draws the background value first
and then it sorts the objects according to their depths, with maximum depth begin at the starting and minimum depth at the end. Okay, so it sorts all the surfaces according to distance from the viewpoint. Yes, sorting is carried out. Second is render the surfaces to the image buffer one at a time, starting from the farthest surface. So farthest means having the Z maximum, larger value of Z. Farthest म्हणजे लांब, far. So it starts with the farthest surface, which is at the larger distance from the viewer. Surfaces close to the viewpoint will replace those which are far away. Sorting करताना काय करतात, जे जवळचे surface होते, close to the viewpoint होते, they will get replaced by the surfaces which are far away. जे लांबचे surface आहेत त्यांनी त्याला replace केलेले. Next काय, after all surfaces have been processed, the image buffer stores the final image. जेव्हा हे सगळे surface sort जेव्हा हे सगळे after all surfaces have been processed, जेव्हा सगळे surface process करून होतील तेव्हा काय होईल, image buffer will store the final image. Image buffer मध्ये final image store झालेली असेल. The basic idea of this method is simple. When there are only few objects in the scene, this method can be very fast. Yes, obviously, because sorting मध्ये जेवढे कमी एलिमेंट्स असतील तेवढं फास्ट सॉर्टिंग होतं ना तुमचं. समजा माझ्या एका प्रोग्राम मध्ये 5 नंबरचं सॉर्टिंग करायचं आणि दुसऱ्या प्रोग्राम मध्ये 50 नंबरचं सॉर्टिंग करायचंय. सो विच विल गिव्ह यू फास्टर रिझल्ट्स? येस, एका प्रोग्राम मध्ये 5 नंबरचं सॉर्टिंग आहे आणि एका मध्ये 50 नंबरचं सॉर्टिंग आहे. सो ऑब्वियसली फास्टर रिझल्ट्स विल बी देअर विथ 5 इनपुट्स. येस, सो त्या तसंच जेवढे कमी ऑब्जेक्ट्स इथे तुमच्याकडे पिक्चर मध्ये असतील, few number of objects in the scene, which will give you the faster output. However, as the number of objects increases, the sorting process can become very complex and time consuming. जर number of objects वाढले, तर sorting process will also become complex and time consuming. Okay, is there any difficulty in this page? In this slide, all the concepts are clear? Just read out the points and tell me if you are sticking to any point. एखादा point नाही कळला तर we will have discussion on it again. Is there any point which you have not understood? Yes. Shall we move further? Yes, ma'am. Okay. Okay. So here we are having the example. Assuming we are viewing along the z-axis, surface S with greatest depth is then compared to other surfaces. Greatest depth. आता तुम्ही angle बघा ह्याचे or the name of the axis. हा x axis आहे आणि हा z axis आहे. So this value S हा एक surface आहे आणि S dash हा एक surface आहे. So S ची जी Z value आहे ती सगळ्यात maximum आहे. Viewer is here. So from the viewer, this particular portion is having the maximum Z value.
than that of S dash. Okay. So surface S with greatest depth is then compared to other surfaces in the list to determine whether there are any overlaps in the depth. If no depth overlap occurs, S can be scan converted. This process is repeated for the next surface in the list. However, if depth overlap is detected, we need to make some additional comparisons to determine whether any of the surfaces should be reordered. So what is the meaning of this all? So what is principle behind this Painter algorithm is maximum Z value जी आहे ती तुम्ही सगळ्यात आधी सॉर्टिंग करणार. सो दॅट विल बी युअर फर्स्ट एलिमेंट. मग आता इथे या पिक्चर मध्ये बघा मॅक्सिमम झेड व्हॅल्यू कशाची आहे, या झेड ऍक्सिस वरती बघितलं, युजर या साईडला आहे, मॅक्सिमम व्हॅल्यू म्हणजे ही आहे. सो एस या सरफेसची झेड व्हॅल्यू आहे ती आहे झेड मॅक्स आणि एस च्या सरफेसची झेड मिनिमम व्हॅल्यू आहे ती आहे झेड मिन. तसंच एस डॅश ची आहे ती झेड डॅश मॅक्स आहे, याची मॅक्सिमम झेड व्हॅल्यू इथे येते आणि एस डॅश ची मिनिमम झेड व्हॅल्यू ही झेड डॅश मिन अशी आहे. ओव्हरलॅपिंग म्हणजे काय एक्झॅक्टली? ओव्हरलॅपिंग म्हणजे झेड मिनिमम ऑफ एस, झेड मिनिमम ऑफ एस इज ग्रेटर दॅन झेड डॅश मॅक्सिमम ऑफ एस डॅश. काय म्हणते परत एकदा लक्ष द्या. याचं काय? मिनिमम ऑफ झेड, पहिल्या सरफेसचा मिनिमम जी झेड व्हॅल्यू असेल ती सुद्धा जर ग्रेटर दॅन मॅक्सिमम ऑफ झेड डॅश असेल, दुसऱ्या सरफेसच्या मॅक्सिमम व्हॅल्यू पेक्षा सुद्धा जर पहिल्या सरफेसची मिनिमम व्हॅल्यू असेल जास्त. So if this condition is there, that means both the surfaces are not overlapping. They are apart from each other. हेच जर तुमचा S इथे असेल आणि S डॅश इथे असेल तर काय झालं असतं? आता S डॅश ची झेड व्हॅल्यू बघा, ही झाली मॅक्सिमम आणि ही झाली मिनिमम. ओके. सो आता बघा, हा सरफेस एस आहे जो आधीचा आहे आणि हा आता तुमचा नवीन एस डॅश आहे. सो एस च व्हॅल्यू चेंज होत नाहीये, झेड मॅक्स आणि झेड मिन तिथंच आहेत, पण एस डॅश आपण चेंज केलाय म्हणून एस डॅशचं हे झालं तुमचं झेड डॅश मॅक्स आणि हे झालं तुमचं झेड डॅश मिन. आता काय होतं, ही कंडिशन सॅटिस्फाय होतीये का? आता झेड मिन एस चा झेड मिन हा मोठा आहे का झेड डॅश मॅक्स पेक्षा? Yes, whether this condition is satisfied now? तुम्हाला हो वाटत असेल हो म्हणा, नाही वाटत असेल नाही म्हणा, काहीतरी आन्सर द्या. या नवीन एस डॅश या सरफेस साठी मिळालेला जो झेड डॅश मॅक्स आहे, आता झेड डॅश मॅक्स इथं आहे, वेदर इट इज लार्जर दॅन झेड मीन और स्मॉलर दॅन झेड मीन.
झेड ऍक्सिस वर जसं प्लॉट करता वाय वरती तसं बघा ना करून. इथे समजा 10 व्हॅल्यू असेल याची, हा सरफेस इथे ही 10 असेल आणि हा झेड मॅक्स आहे तो आहे 20. तर 10 आणि 20च्या मध्ये आहे ना आता तुमचं झेड डॅश मॅक्स, म्हणजे काहीतरी 15 वगैरे असेल. मग whether 10 is greater than 15, no, right? And that's why we are saying that now the surfaces are overlapping, कारण त्याची z व्हॅल्यू ह्या सेपरेट नाहीयेत. आधी कसं होतं, z व्हॅल्यू ऑफ s आणि z व्हॅल्यू ऑफ s डॅश हे टोटल सेपरेट होतं, ते एकमेकांच्यात इंटरसेक्ट करत नव्हते किंवा ओव्हरलॅप करत नव्हते. z मिनिमम इथे ती मॅक्सिमम पर्यंत चालली आहे. इट हॅज नो इंटरफेस विथ झेड डॅश मिन टू झेड डॅश मॅक्स आधीच्या डायग्राम मध्ये. सो ही कंडिशन सॅटिस्फाय होत होती मगाशी. मगाशी काय होत होतं, इथं हे जर 10 आहे तर इथे काहीतरी 7च व्हॅल्यू होती त्याची झेड डॅश मॅक्सची. सो 10 वॉज ग्रेटर दॅन 7. येस, दिस कंडिशन वॉज सॅटिस्फाईड इन अर्लियर डायग्राम. म्हणूनच त्याला म्हणत होतो आपण की ओव्हरलॅप नाही येथे, कारण मिनिमम ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज स्टील ग्रेटर दॅन मॅक्सिमम ऑफ अदर. पहिल्याची मिनिमम व्हॅल्यू ही जर दुसऱ्याच्या मॅक्सिमम पेक्षा पण जास्तच असेल तर त्यांचं इंटरसेक्शन नाहीये, ते दोन्ही ओव्हरलॅप ऑब्जेक्ट्स नाहीयेत, ते दोन्ही वेगळे वेगळे ऑब्जेक्ट आहेत. राईट, सो दे आर नॉट ओव्हरलॅपिंग. आणि म्हणूनच त्या केसमध्ये आपण म्हणतो की there is no z overlapping of the objects. There is no z overlapping of the objects, and this particular test is called as test 0. Test 0. या पर्टिक्युलर टेस्टला काय म्हटलंय मी, टेस्ट 0 म्हटलंय. whether they are overlapping or not. जर ते ओव्हरलॅपिंग नसतील तर मग आपल्याला रिऑर्डर करायची गरजच नाहीये, कारण वी कॅन ड्रॉ देम सेपरेटली. एस चा मॅक्सिमम, एस चा झेड व्हॅल्यू जास्त आहे, सो एस शुड बी ऑन द बॅकग्राऊंड साइड, आणि एस डॅश ची कमी आहे, सो एस डॅश शुड बी टुवर्ड्स द व्ह्युअर. बरोबर आहे. पेंटर्सच्या अल्गोरिदम प्रमाणे ज्याची मॅक्सिमम एस झेड व्हॅल्यू आहे दॅट शुड बी ऍट द बिगिनिंग. सो ऑर्डर कशी असेल, एस पहिल्यांदा असेल आणि फॉलोड बाय एस डॅश असेल, कारण एस चा झेड व्हॅल्यू ही ग्रेटर दॅन एस डॅश ची झेड व्हॅल्यू आहे. ओके, सो वी हॅव सॉर्टेड द सर्फेसेस. जे दोन सरफेस मॅक्ड होते ते मी सॉर्ट केले. मला पहिल्यांदा एस मिळालं आणि नंतर एस डॅश मिळालं. इथपर्यंत कळलंय सगळ्यांना? येस. Yes, ma'am. Okay. Girls, all of you are getting it? Yes, ma'am. Okay. So फर्स्ट टेस्ट मी काय केलेली आहे, ओव्हरलॅपिंग आहे की नाही हे चेक केलं डिपेंडिंग अपॉन देअर झेड व्हॅल्यूज. जर मला कंडिशन अशी मिळाली की ते टोटली वेगळे वेगळे आहेत, त्याच्यात कसलंच ओव्हरलॅप नाहीये, ह्याची झेड आणि ह्याची झेड कुठेही इंटरसेक्ट करत नाहीत, तर ते आहेत नॉन ओव्हरलॅपिंग. सो नो डेप्थ ओव्हरलॅप इज देअर. आणि मग मी डायरेक्टली सांगू शकते की सॉर्टिंग इज इझी बिकॉज आय नो एस इज हॅव्हिंग द हायर झेड व्हॅल्यू दॅन S1, म्हणजे दोन एस डॅश. सॉरी, मग एस पहिल्यांदा आणि एस डॅश नंतर हे मी सॉर्टिंग करून टाकलं. सो पेंटस अल्गोरिदमचं वर्क संपलं. पण जर असे सरफेस नसतील, जर सरफेस असे नसतील, असे असतील, in which they are overlapping. आता बघा ह्याची झेड व्हॅल्यू कशी आहे.
ओके, आता झेड ओव्हरलॅप होत आहेत का? येस. नाउ झेड आर ओव्हरलॅपिंग. बरोबर. सो इफ the Z values are overlapping, then we have 4 more tests to go. ही आपण टाइप टेस्ट 0 बघितली. I will write it as T0. टेस्ट 0 बघितली ज्याच्यामध्ये ओव्हरलॅपिंग नव्हतं. सो ऑर्डर करणं खूप इझी होतं माझ्यासाठी, किंवा सॉर्ट करणं खूप इझी होतं. पण आता काय, आता ते ओव्हरलॅपिंग आहेत. So I will have total test 1 to test 4 to check exact overlapping, and then I will perform either sorting or reordering of the surfaces. Okay, जर ते ओव्हरलॅप असतील तर त्या केसमध्ये मला काय करावं लागेल, सॉर्टिंग इझी नसणार आहे याचं डेफिनेटली सॉर्टिंग इझी नाहीये. सो त्या केसमध्ये मी काय करणार आहे, एकतर मी T1 to T4 या टेस्ट कॅरी आउट करणार आणि मग त्याप्रमाणे सॉर्टिंग करणार, किंवा जर T1 पासून T4 पर्यंतची कुठलीच टेस्ट पण ह्याला अप्लाय नाही झाली तर मग मला रिऑर्डर करावं लागतं. Reorder the surfaces. I will change the ordering of the surfaces. That is done. Okay, so this is written in this example para. So assuming we are viewing along the z-axis, surface S with greatest depth, S ची depth ही greatest आहे, is then compared to other surfaces in the list. दुसऱ्या surface बरोबर मी त्याचं comparison केलं. In the list to determine whether there are any overlaps. To check, मी कशासाठी कंपेअर करते, ओव्हरलॅप आहे की नाही हे चेक करण्यासाठी. If no depth overlaps, then S can be scan converted. म्हणजे S पहिल्यांदा तुम्ही सॉर्ट करून टाका. This process is repeated for the next surface in the list. आणि मग नेक्स्ट सरफेस जो असेल त्याला तुम्ही परत एकदा स्कॅन कन्वर्ट करू शकता, म्हणजे तो ड्रॉ करू शकता. However, जर डेप्थ ओव्हरलॅप होत असतील, इफ डेप्थ ओव्हरलॅप इज डिटेक्टेड, वी नीड टू मेक सम ऍडिशनल कंपॅरिझन्स. तर मग मला टेस्ट कॅरी आउट करावे लागतील, या ऍडिशनल टेस्ट 1 पासून 4 पर्यंत. We need to do some additional comparisons to determine whether any of the surfaces should be reordered. ह्या टेस्ट कॅरी आउट करायच्या. जर या टेस्ट पैकी पॉझिटिव्ह रिझल्ट्स मिळाले मला तर मी सॉर्टिंग करू शकते, आणि जर टेस्ट करून सुद्धा ओव्हरलॅप नाही निघाला तर मला रिऑर्डर करावं लागेल. इट शुड बी रिऑर्डर्ड. कळालंय आता हे पेज बदलं? Okay. This algorithm is actually larger one. It has multiple tests to carry out. पण टेस्ट 0 पर्यंत सगळ्यांना कळालेलं आहे? अरे हो तरी म्हणा, नाहीतरी म्हणा. Or shall I repeat it again? Last one. Okay. पहिल्यांदा मी काय केलं होतं की जर ते ओव्हरलॅप होत नसतील, ते सेपरेट आहेत, त्यांचे पूर्ण झेड व्हॅल्यूज एकमेकांच्यात इंटरफेअर होत नाहीयेत, याच्या झेड व्हॅल्यूज वेगळ्याच आहेत आणि एस डॅशच्या पण झेड व्हॅल्यू वेगळ्याच आहेत, तसं असेल तर मी त्यांना ऑर्डर करून टाकेल. ज्याची मॅक्सिमम झेड व्हॅल्यू आहे तो पहिल्यांदा. आता एस ची झेड व्हॅल्यू मॅक्सिमम आहे, सो एस पहिल्यांदा आणि एस डॅश नंतर. हे केलं. पण जर ते ओव्हरलॅप होत असतील, असे असेल ह्या एक्झाम्पल मध्ये असं असेल तर काय करायचंय, तर माझ्याकडे 4 वेगळ्या वेगळ्या टेस्ट आहेत. त्या 4 टेस्ट प्रमाणे मी काय करणार आहे, त्यांचं सॉर्टिंग करायचा प्रयत्न करणार आहे. आपल्याला काय करायचंय, शेवटी आपल्याला सॉर्ट करायचे बेस्ड ऑन द झेड व्हॅल्यूज. आय नीड टू सॉर्ट द ऑब्जेक्ट्स. सो T1 to T4 या जर टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट
3 टेस्ट 4 या टेस्ट जर मी अप्लाय केल्या तर मी सॉर्टिंग करू शकेन. सो आय कॅन सॉर्ट. ओके. आणि जर ह्या 4ही टेस्ट यूज करून सुद्धा हे मला ओव्हरलॅप मधल्या ऑब्जेक्टचं मला सॉर्टिंग नाही करता आलं तर मात्र आय हॅव टू रिऑर्डर द ऑब्जेक्ट्स. मग या ऑब्जेक्टची ऑर्डर चेंज करावी लागेल मला. सो आपण हे T1 to T4 हे आणि हे रिऑर्डरिंग आपण पुढे बघणारच आहोत. फक्त आता तुम्हाला एवढंच समजून घ्यायचंय की T0 म्हणजे एकमेकांची ओव्हरलॅप न होणारी स्टेट आहे. तसं जर झालं तर डायरेक्ट वी कॅन सॉर्ट अँड वी कॅन स्टॉप. पण नंतर जर ओव्हरलॅपिंग असतील तर पुढे जाऊन मला 4 टेस्ट कॅरी आउट करायच्यात. जर त्या 4ही टेस्टनी मला आउटपुट मिळत नसेल तर मला रिऑर्डर करावं लागेल. आणि जर 4 टेस्ट मध्ये जर आउटपुट मिळून गेलं तर आय विल गेट द सॉर्टेड लिस्ट अगेन. जर 4ही टेस्ट मधली कुठलीही टेस्ट पास झालं तर आय विल गेट सॉर्टिंग सर्फेसेस ॲज आउटपुट. आणि जर 4ही टेस्ट फेल झाल्या तर मात्र रिऑर्डर करावं लागेल. मग त्या 4 टेस्ट काय आहेत आणि रिऑर्डर कसं करायचं ते आता आपण नेक्स्ट बघणार आहोत. ठीक आहे आता? Yes, ma'am. ओके. Okay. So this depth sorting method uses image space and object space operations. मी पहिल्यांदाच सांगितलं होतं की ही मेथड काय करते, बोथ अप्रोचेस फॉलो करते, image space as well as object space method. The depth sorting method performs two basic functions. First, the surfaces are sorted in order of decreasing depth. Always remember, decreasing depth मध्ये ते sort करते. So, in the depth sorting method, surfaces are sorted in the decreasing order of their depth. And second, the surfaces are scan converted in order starting with the surface of greatest depth. आणि मग आपण सरफेस ड्रॉ करायला चालू करतो. स्कॅन कन्वर्ट म्हणजे काय तर ऍक्च्युली ड्रॉ करायचं पिक्सेल बाय पिक्सेल ऑन द स्क्रीन. सो इथे तुम्ही डेप्थ त्याची कन्सिडर करता अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट स्पेस आणि पिक्सेल बाय पिक्सेल ड्रॉ करताय तुम्ही सरफेस अकॉर्डिंग टू द इमेज स्पेस, अँड दॅट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेथड्स. द स्कॅन कन्व्हर्जन इज परफॉर्म्ड इन इमेज स्पेस. आताच मी म्हटलं स्कॅन कन्व्हर्जन जे आहे ड्रॉइंग ऑफ द इमेज हे तुम्ही इमेज स्पेस मध्ये करता. आणि this method for solving the hidden surface problem is often referred to as Pentas algorithm, and the following figure shows the effect of depth sorting. Okay, so it uses image space as well as object space. Object space मध्ये actual तुम्ही depth चं comparison करताय म्हणून object space, आणि image space मध्ये ते image draw करताय तुम्ही स्क्रीनवर, so it is using the screen coordinate system for the same. Okay, so these are some examples where totally inside or outside or which is obscuring objects and all, so that we will see one by one. Okay. Okay, so I will write some tests here for you. Those tests from T1 to T4. First is called as bounding rectangle. Then second test
is considered as S is completely behind, for example. S is completely behind the overlapping surface, we can say. Third step जे असणार आहे overlapping is behind. Behind S. Okay, and next condition है projections. Projection do not overlap. Okay. Color. Okay. Okay. So first test, total 4 tests are there. First is bounding rectangle. So what is meaning by bounding rectangle? So you have to draw a rectangle around the surface. हे surface आहे, या surface around rectangle एक draw करायचा, which will lie on x axis. So I will make the correction. Bounding rectangle which will be lying on the x axis किंवा xy plane तुम्ही काही म्हणू शकता. So if the bounding rectangle around the surface will lie on the x and along x direction it do not overlap. So I will write DNO stands for do not overlap. Okay. So first thing is what? I have to draw the bounding rectangle. I have to draw the bounding rectangle. And if that rectangle is lying on the x-axis and those rectangles do not overlap, then we will say that our order is correct. The order, whatever we are deciding earlier, which is having the larger depth value, is kept same. So I will show it diagrammatically. आपली टेस्ट 0 झालेली आहे, टेस्ट 0 फेल गेली. That means टेस्ट 0 फेल झाली म्हणजे काय? Can you tell me the meaning of test 0 failing? Can you tell me the meaning that test 0 is failing? Objects are overlapping. Right, correct. Objects are overlapping. So we will apply this test number 1. We will draw the bounding rectangle.
बाउंडिंग म्हणजे काय तर स्मॉलेस्ट रेक्टँगल विच विल होल्ड दॅट सरफेस. सो आता बघा इथे एक एस आहे आणि इथे तुमचा एस डॅश आहे. हे आहेत का ओव्हरलॅपिंग टू इच अदर? whether they are overlapping each other. This is your Z, this is your X, whether they are overlapping. Tell me yes or no. Yes, ma'am. Yes, so they are overlapping definitely. Okay, so they are definitely overlapping. This is your S and this is your S dash. Okay, okay, so this is your S dash. They are overlapping. You can see here also that the Z value of S Z चा रिजन सेपरेट आहे का दोन्हीचा? नाहीये. हा S चा Z मॅक्स आहे. आय विल राईट इट ॲज मॅक्सचा X आणि मीनचा N. सो Z मॅक्स आहे हा S चा आणि हा Z मीन आहे S चा आणि S डॅश चा हा Z डॅश X आहे. Z डॅश मॅक्सिमम इथे आहे आणि Z डॅश मिनिमम सेमच आहे समजा. तर पूर्वी कसं होतं आधीच्या फिगर मध्ये दोन्हीचे रिजन वेगळे वेगळे होते. राईट, आधीचे डायग्राम बघा ज्याचे झेडच्या व्हॅल्यूज एकमेकांच्या पासून वेगळ्या होत्या, इंटरसेक्टिंग नव्हत्या. सो इथे टेस्ट नंबर 0 पास झाली होती. दे आर नॉन ओव्हरलॅपिंग. पण आता मात्र काय, या दोन डायग्राम मध्ये झेड इंटरसेक्ट होतात एकमेकांना, झेड ओव्हरलॅप होतात एकमेकांशी. सो दिस इज टेस्ट 0 इज फेलिंग. द surfaces are overlapping along z axis. Surfaces आहेत ते एकमेकांना ओव्हरलॅप होत आहेत. मग आता मी काय करणार आहे, टेस्ट 1 कॅरी आउट करणार आहे. टेस्ट 1 काय म्हणतीये की आय हॅव टू ड्रॉ अ बाउंडिंग रेक्टँगल. बाउंडिंग म्हणजे काय तर स्मॉलेस्ट रेक्टँगल आहे जो तो सरफेस कंप्लीट करेल. सो इट इज द स्मॉलेस्ट रेक्टँगल विच विल कंप्लीट द सर्कल. मी ब्लॅकने ड्रॉ करते तुम्हाला कळावं म्हणून. सो तो सरफेस कंटेन करणारा स्मॉलेस्ट रेक्टँगल इज युअर बाउंडिंग रेक्टँगल. आता हा सरफेस इथं आहे आणि हा झाला तुमचा बाउंडिंग रेक्टँगल. तसंच एस डॅशचा सुद्धा बाउंडिंग रेक्टँगल या पॉइंट पासून चालू करते मी. So smallest rectangle which will contain the whole portion of S and S dash will be your bounding rectangles. Okay. मग आता हे फर्स्ट टेस्ट काय सांगते, जर बाउंडिंग रेक्टँगल्स विच विल लाय ऑन XY प्लेन किंवा X ऍक्सिस, हे बाउंडिंग रेक्टँगल जर मी एक्सटेंड केले X ऍक्सिस वरती, आता हा तुमचा X ऍक्सिस आहे, सो आय एम गोइंग टू एक्सटेंड इट ऑन दिस. Okay, so this is the bounding box or bounding rectangle for S, and this is the bounding rectangle for S dash. हा झाला bounding rectangle S dash चा. Okay, now what test 1 tells us, the bounding rectangles which is lying on XY plane or X axis, if they do not overlap, if they do not overlap. आता हे ओव्हरलॅप होत आहेत का? X ऍक्सिस वरती बघा, आहे का त्यांचं ओव्हरलॅपिंग? झेड वरती आहे,
झेड वरती व्हॅल्यूज ओव्हरलॅप होत आहेत, पण एक्स वरती ओव्हरलॅप होत आहेत का? एक्सचा रिजन एस डॅशचा पूर्ण वेगळा आहे आणि एसचा पूर्ण वेगळा आहे. कळतं इथपर्यंत? एस डॅश एवढ्या पोर्शन मध्ये आहे आणि एस या पोर्शन मध्ये आहेत. वेदर दे आर ओव्हरलॅपिंग ऑन एक्स ऍक्सिस. येस. No, ma'am. Yeah, correct. So they are not actually overlapping. त्यांचा पूर्ण व्हॅल्यूज एक्सच्या वेगळ्या वेगळ्या आहेत. एक्सची व्हॅल्यू इथून समजा 5 पासून 7 पर्यंत असेल तर एस डॅशची व्हॅल्यू आहे 5 to 7 आणि एस ची व्हॅल्यू आहे 10 पासून 15 पर्यंत. सो एक्स व्हॅल्यूज आर नॉट कॉमन अँड दॅट्स वाय दे आर नॉट ओव्हरलॅपिंग. सो व्हॉट इट टेल्स, जर फर्स्ट टेस्ट प्रमाणे टेस्ट 1 प्रमाणे बाउंडिंग रेक्टँगल्स lying on x axis, if they do not overlap, then we can use the same order for our sorting purpose. तर मग मी सॉर्ट करू शकते त्याच ऑर्डरनी ज्याने मी आधी सॉर्ट करत होते. मग आधी मी कशी सॉर्ट करत होते? ज्याचा एक्स मॅक्सिमम आहे ते पहिल्यांदा, मग झेड मॅक्सिमम आहे तो पहिल्यांदा. सो अर्लियर ऑर्डर जी होती एस पहिल्यांदा फॉलोड बाय एस डॅश, हीच मी कंटिन्यू ठेवू शकते. कळलंय सगळ्यांना टेस्ट 1 काय? सो टेस्ट 1 काय करते, जर ओव्हरलॅपिंग असेल तर बाउंडिंग बॉक्स काढून एक्स वरती प्लॉट करतात, एक्स ऍक्सिस वरती, आणि इफ एक्स बाउंडिंग रेक्टँगल आर नॉन ओव्हरलॅपिंग देन यू कॅन यूज द सेम ऑर्डर with greatest z value at first. मग greatest z value s ची आहे, सो s पहिल्यांदाच राहतो आणि s डॅश नंतर येतो. सो वी डोंट हॅव टू परफॉर्म द रिऑर्डरिंग. मग मी रिऑर्डरिंग केलं का? नाही केलं. आय एम फॉलोइंग द सेम ऑर्डर. s पहिल्यांदा फॉलोड बाय s डॅश. ओके, टेस्ट 1 कळली आहे सगळ्यांना? Yes. Yes, ma'am. Boys side, all of you are getting the test number 1. Yes, ma'am. Okay. So इथे मी काय करतेय, झेड व्हॅल्यू बरोबरच एक्स व्हॅल्यू पण चेक करतेय. मग त्याची जर एक्स व्हॅल्यू नॉन ओव्हरलॅपिंग असतील तर आय विल कीप द सेम ऑर्डर इन द सॉर्टिंग. ओके, जर ही पण टेस्ट फॉल्स झाली, याचा अर्थ काय? आता ही तिसरी डायग्रॅम बघा ज्याच्यामध्ये ही टेस्ट फॉल्स होणार आहे. ओके, ह्याच्यामध्ये टेस्ट फॉल्स होईल ना? ऑलरेडी झेड आहेत ते ओव्हरलॅपिंग मध्ये आहेत, बरोबर? झेड व्हॅल्यू ज्या आहेत त्या ओव्हरलॅपिंग मध्ये आहेत तुमच्या. प्लस बाउंडिंग बॉक्सचे रिझल्ट्स बघा. हे तुमचे बाउंडिंग रेक्टँगल एस डॅशचा इथं आला आणि एस चा बाउंडिंग रेक्टँगल कसा आलाय बघा, एक्स ऍक्सिस वरती. हा जो पोर्शन ओव्हरलॅप झालाय ना एक्स वरती, आता ओव्हरलॅप तो. ओके, सो जर दोन सरफेसेस असे असतील जे अलॉंग झेड सुद्धा ओव्हरलॅप होतात आणि अलॉंग एक्स ऑल्सो दे आर ओव्हरलॅपिंग, म्हणजे टेस्ट 0 पण फेल झाली, ओव्हरलॅपिंग अलॉंग झेड आहेच, आणि टेस्ट 1 सुद्धा फेल झाली कारण त्याच्यामध्ये ओव्हरलॅपिंग अलॉंग एक्स सुद्धा आहे. सो इफ बोथ द टेस्ट्स आर फेलिंग then we are going to start with test number 2. Then we are going to start with test number 2. मग टेस्ट नंबर 2 काय सांगते आपल्याला की S is completely behind the overlapping surface. S जर completely behind असेल overlapping surfaceच्या किंवा
सेकंड अँड थर्ड टेस्ट एकाच वेळी मला कॅरी आउट करावं लागतं, कारण ओव्हरलॅपिंग इज इन फ्रंट ऑफ एस. वन अँड द सेम मिनिंग. एस ओव्हरलॅपिंगच्या बिहाइंड आहे किंवा ओव्हरलॅपिंग एसच्या फ्रंट मध्ये आहे. या दोन्हीचं मिनिंग सेमच आहे. सो टेस्ट 2 and test 3 will be carried out simultaneously. Okay. So when test 0 and test 1 both fails, then we will be going into test 2 and test 3 simultaneously. Test 2 and test 3 simultaneously. Okay. Up to this, is there any difficulty? Yes, students. No, ma'am. Okay. So test 2, 3, 4, we will see in the next lecture. The time is over. And this test 2 and 3 we have to consider simultaneously. So it will take approximately 15 to 20 minutes to explain. Okay. So we will stop by doing test 1 only. Test 0 and test 1 of Pentar's algorithm we have finished now. Okay. So you can just take the screenshot of this so that I will not write these test conditions again. Just take the screenshot for your purpose, that is for the next lecture, so that first and second, first test at least I will not repeat. Second and third, I can explain directly without writing all these tests. Okay. So just take the screenshot. Done, ma'am. Yes. Is there any difficulty? Yes, students.